Mechiao Yesu Christo dimu. Me did the brother Eben, and I love Eben. Joe Eben. Me ne obedim komo kakra bi o nyame asemu. Na ansa na no suti ase ne mo mpaye. Ye da wase otumfo Nyankopon so waboy ho ban. Ye nwu ana ye wadoma ta kire mada abodwem na mogya adi ofuro sane a na wo na waya asedan kan odin. Ewurade sabre o maye betie wasem me bompaye se ma asemi entena yakoma mu ensayen enyi enfri bone ho. Emi ehu se ye bone a kwan befa so asere bone fache. Na watindi emboni ache. Hallelujah. Yesu Kristo dinu ye bompaye se radie. Ma obi biara obeti wasemi obi biara obehwe video no. Asemi ensesa no. Ohu kwan a obefa so ye true confession. Enam se ye gusu ye boni a ye nya boni ye die abribia ye se sere boni fache. Ni ye hu kwan befa so asere ye boni a uradu be hu kwan a obefa so de ache. Urade me bompaye se die ni mu kan ni ntimi nti wasemi ase. O Yesu Kristo dinu. Amen. Amen pa Jesu amen. Enti nema asem no matunu din say true confession. And I say what David didn't say. What David didn't say. Na ni nyina for true confession. Hallelujah. Ni nyina for true confession. And asem bia ewo Bible ma ye nyina ye bu bebre no ye nim ye. Asem bia esi ye na David gina na bansoro awia ketekete bi no hu say oba bi gina ba bi dware na ohwe na ho afe ne oba ne ho akono pa na David suma ma mo ko frɛ oba iba na ono no bo adwaman na mo bo adwaman no wie no na oye den na David e pekwan akata ne bone so nti osuma ma mo ko frɛ ni kunu na omo wa kono omo ko fa ni kunu bae thanka oni oba no be da se be ya ne bone so be kata. Na so be ma no bae no o kan osinkete se onye den oni oba no na kopim se ntokwa no obehu ano obehu se ne yankwa ntokwa na asi enti second one na David esuma nipa no ne akwa no na sen akwa okono no of the ne nasrafo panyin na ohwe okofo no so no ka kire no se omma be ma no ko gina mba ntokwa no ba bi ahodin pa enam soma be ma no wuyi. Hallelujah. Nti asemwe ema Nyankopon bu fui pa se nka obetwe efen se David aso. Nti David Nyankopon soma Nathan so de Nathan ya ye odifo bi se onko ko kire David se David ubone afro adumanim wa ye bone atia me nti kuna meku. Hallelujah. Ti David Nathan kan bone na David kan wie oye enwie pe David anye chinya nka se adentia oba no wanyina onim se ne fie ben ma bansoro adentia wan pe ba bi ankata ne ho yi ne wanware David amfa ne ma bebre anyi ne ho ano na mum David asema o kan ye be kan no 2 Samuel chapter 12 verse 13 no yentie ne David kan no no. Enti ye kan 2 Samuel chapter 12 verse 13 or say 13 or say David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Hallelujah. Nathan e kan sem no kire David say wo ne wa ye nti Nyankopon so obekum wana David wan ye chinye ni okan ne say ampa ma ye bone. Hallelujah. Ma ye bone. David kono direct wan ye chinye wan fa nhihye obia. Hallelujah. Nti me no be che ne ma nan bia me ne wan kan de ade a ebe no nanso David wan ye bi. Hallelujah. David wan ye sa de no bi o kan direct say urade ma ye bone urade fa che me. Hallelujah. Enti ne edi kan a me no obedi ho nkomo ne sen o say self-centered abribia ye pese ye den ye nya sembi di excuse ye ho na bone no timi ye ketwa mai. Okay, nya example nipa ye nya example ni esi ewo Adam and Eve penso ye hu say if den o ye bone etie Nyankopon Adam ye bone tie Nyankopon no mu nyina adwane ko si edua bi achi
di Yesu Kristo Nyankopɔn ba hono oboni din se Adam wo he hallelujah wo boni ntini Adam kan se me da deja Nyankopɔn bi sa location now so count current situation hallelujah sere kura ha Nyankopɔn se Adam wo he is location na Nyankopɔn ye den ebisa Adam say Adam where is your location if ana wo ana Adam so say urade me deja me situation no Nyankopɔn Adam ye den eyi kire eka kire Nyankopɔn ye no kura na eka unim Nyankopɔn ebisa Adam say adan no waye bone sa unim ne Adam kan o se oba na o de no kan me ho no Adam beka say nyame ma ye bone me sro fa bone cheme no Adam ne oye ne say o se urade oba na o de no kan me no no na wa ma di aduaba na o ka se mimi no ena Nyankopɔn bisa if nso so onim say ja oba de nka bema waye careless ya ye nkwase ade sa no bema oba so de nka obede obetimi aka asem bi na ato Nyankopɔn so but oba nso say nya owo na oda da me eye owo na oda da me hallelujah nanso we nyina David hu we nyina nanso wa anye den wanka bi ni o kan ne se Ewurade ma ye bone na ye kan 13 no a o si David ye Nyankopɔn so man na ta ka kire nya David se me de bone ai den achew me de bone achew hallelujah wo na me ka se obewu no wonye den umu biem hallelujah enti no ye self-centered. It's not my fault sometimes nyame me mfumso bi na Adam ye no nyame na me we de oba na ode no ka me ho no na ma me aduaba no me bi ye so enti na nyama bi a se yesua enepa se ya bibia ye pe assembly ana ye pe terms bi de ma ye bone no ye ketwa obi wa appointment a wa ye late na obe friend no say eke na wo he bra na yenko appointment na say he na wo no o say eke awian kura na abododo hwe manya ka kura instead of be ka say o ma ye bone mesre o fa che me ba no o be kan ne mo bia ma ne bone na ye ketwa sa de no mo nya ye ni ensua say nipa wa ye bone no Ewurade ma ye bone wo fi say Nyankopɔn ni mu bone na wa ye na na onim bone na onamu a wo ye no ko no onim say no start ye onim intentional de ekoye sa bone but we ever yan say pemu ka say Ewurade ma ye bone from bone chemi enka say oba bi na wakɔhye atade bi fewo na odi adada me na makoye bone enka say obi soso ntade a amanfo hyehyɛ ne dwa so na mso makɔhye bi ena me de yi amanfo hwe ho ni nyina ye bone a say yesre ho bone fache yenka say ye nya terms bi ma ye bone na ye na enye excuse na emum ye besre Nyankopɔn no de achen hallelujah is her fault David anka say enye ne mfomso ne mfomso adenti e odware ono anka say nim say me mahemfie ben ho na efense wan kata ne ho yie na mo ma me be hu no na amama koye bone ayempo no adenti amesoma me nkora no se omo nkofre no mra na omo ankasa nko empo se metwa obuti kura na adenti omo amfri refuse na omo kokoy frɛ oba no bae omo ye den omo anfa omo anyi omo mfonso David amfa mfonso na amfo fore obi na mo mogine mfonso tum ka se Ewurade ma ye bone hallelujah David can direct say Ewurade ma ye bone etia o David anka wenum bia adentia mene wanka e beka se adentia meka se even kra asrani no munkunu mo fa no si ba bia e bekunu no wan prevent na nka o munkunu nanso David wa ne we bia o hu se wa ye bone etia Nyankopɔn hallelujah o kan Psalm 51 no and so e was e be kire confessional David ye oya na direct abrebia onka emfa nyin nada ne ho nya excuses e ma ne ho onso so suaye se wo ye bone tua wo nua nya se na wo betoa aka se me odo e na
akwa no kura me kodu ho no oni ho na me twen ya na o se o ma me so me bafia na so ho o excuse bi e dia say ama wo boni na waye no aye ketwa na mom nya sa na e wo ye no sire no say nipa bia ni ho a obekọ na ni aka se me sire o maye boni na direct no on fa nche but o start wo kire me na e ko ba se me ba se ya na o se na bufu mo sa na Nyankopon so hu David ne mfom so no ye no David e kan say yeah maye boni atia o Awurade fam boni chen en so no Nyankopon so anka say na aba nti akọ so ko gina aba so ho ne ade nti osuma obi so nko frɛ nipa na say o kan say wasrab ni panyinu nkuno na mo kan say me de boni achew owu na me kan so be wu no wunya wu bi hallelujah ti abribia yin sua say ye be ya ye be sre from so no direct why you nua boni why you odofo bi boni why you papa boni o fa bi boni ka say me papa ye say na me bonko me ye boni ma ye boni atia o me sro fa chene o de be che obi ani ho a o ka sase mu ya on fa boni ncho ye me say me no ka we ene o be try me ye hu what try ahwe say me make no e betimi awake ama wana en wake hallelujah ye to so ye sometimes ye yigu amanfo so wa paye boni na o se ade nti amanyo obi amana mo anyima mfiri me mfa nso oguso o ye boni na de wa kwoto amanye bi no ade nti amesofo kura wantumi fo sa ade we hu me ma me nti ne me ye bia na ohu ade nti anema we ni ameye na manyo obi amana anyina ho amame na wantumi fo na manya na emeye ni nyina na ye yi excuse no anase blame no gu amanfo so say be ya ye boni no be ye ketwa but nyasa na ese oye wade oye boni a temu kasa Awurade me am from so from boni chemi hallelujah sire boni direct say Nyankopon from boni chemi emfa nyi ogun ho obi so say boni amaye na bia manyi obi ama na nyina ho amame so always admit what you use poor judgment. It was a inappropriate relationship. Say sometimes you rename your bonnie no why your parents so now person rename no money different. Who say why your bonnie? Can't you young pon say bonnie na my rather from bonnie chen. Young pon the becho. Hallelujah. And then me no come quite Christians, you are always trying to make excuse for your sin. Do not blame others or point to an extenuating circumstances. Do you use other terms to avoid admitting the reality of your wrongs? These things never work. Try true confession. Hallelujah. Say forso adibia shehona ye boni na ya na ye ketwano. Emwaye. Hallelujah. Now mum ni ebe en say ye be try true confession. Awurade ma ye boni fa cheme. Yensu akwan a David fa so any confession. Ne yenhwe se emwaye ana. Ya ye boni a yensere yenua yenka nchen se menua ma ye boni yense na obetoa. Yense na obe ne se Adam ne if ye omode no. Adam Nyankopon bisa no say wo he no o say dey Adam wo he o say my ye boni ana say me or the situation ena de kire Nyankopon ena Nyankopon bisa say Adam ti a odi aduaba no o say ba na o de no ma me na obi say ba no so say owo na be dada hallelujah abrebia ye boni egu adibi so ana say pe adibi e di my boni na ya no ye ketwa. But we had them cry why boni Nyankopon ni mo intention. No fi say Nyankopon oba true bono no nim say Adam boni na why a wakosie. Ade bi huncha Nyankopon ana. And I'm saying Adam anye true confession to Nyankopon punish no more. But man so Nyankopon punish him because most mo yibu wo so. Hwe wan so Nyankopon punish no. That's why I say antise o wakasa na so Nyankopon punish no. Hallelujah. Enti no mama nyina yesu ase na ebe ya ebe ye confessional ye profound ebe ye pe na Nyankopon so de en boni a che nyame nhira ono nka ho babi a wo bia onte wo oma ontimi hu kwan e fa so ye confession enam say eguso a ye boni da bia ye nya boni ye de abri bia ye se esu kwan e be fa so ye confession
Mede me telephone number etwidwa na ya wa send me message e wo WhatsApp 0049 1521 02 88898. Nan second one is 0049 1521 923 1633. What they send the message hi. Let there be a reading messages. And I say call WhatsApp and I Facebook. Now call me Jar Love Eben. My account number and name here Jar Love Eben. And I say do Eben. Man spell it do no more. BDU no what in temporary Eben EBN. Yankupo nshira no nka ho no ma wonye wo honte e wo nanim. Bye bye.